Okay, hello, what's up guys? So in this video kita akan tengok 10.2, the rate of change in application of differentiation. Okay, let's start. So there is only one learning outcome for this subtopic, which is solve problems regarding rate of change including related rates. Okay, so what is rate of change actually? So rate of change is actually describes how one quantity changes in relation to another quantity. So for example, kalau kita ada dy over dx, so kita tengok rate of y changes in terms of x with respect to x. So biasanya soalan yang melibatkan rate of change ini kita akan menggunakan with respect to t. So d over dt lah. Rate of change with respect to time. Okay. So untuk jawab soalan rate of change ini kita akan apply chain rule. Okay, so this chain rule will be applied to solve problems. So kalau ingat lagi chain rule tu apa? So contohlah kalau kita ada dy over dx. If you still remember parametric differentiation kan? So kita ada dy over dt multiply by dt over dx. So this is what we call as chain rule. Okay, tapi dia tak semestinya y over x ataupun y over t and t over x So dia depends kepada kuantiti apa yang kita ada dekat soalan lah. Okay, and then one more thing that you need to remember, kalau rate of increasing, the value should be positive, and when the rate is decreasing, the value will be negative. Apakah contoh-contoh dia? For example, let's say kalau kita kata air dimasukkan dalam bekas silinder. So water is poured into our cylindrical container. So water is poured into, that means the volume of the water dalam container is increasing. So the rate of water dalam tu akan jadi positif. Okay, so itu contoh yang increase lah. Apa contoh rate decrease? For example, balloon. So the volume of the balloon bila kita inflate, bila kita bocor jap. Nanti saya ingat balik apa word bocor dalam English. So bila balloon tu kita picit keluar angin dia, so the volume of the air inside the balloon will be decreasing. Okay, so itu adalah contoh-contoh rate of increasing and decreasing lah. Okay, so here are the tips to answer questions that relate to rate of change. So first of all, you need to draw the diagram. So draw diagram ni sebenarnya tak wajib, tapi bila ada diagram kita akan nampak apa yang berlaku dekat soalan. Okay. And second is write the numerical information and the rate of change to be determined. For example, contoh dekat soalan tu dia bagi tahu volume, dia minta pula area. Kan? So kita tahulah kita nak gunakan info yang mana satu. Okay, and then after that we write the equation that is related to the variables, and then kita akan differentiate with respect to t, and last kali kita akan evaluate. Okay, now let's look at the first example. Rate of change yang pertama. So kat sini kita nampak, saya cakap pasal balloon tadi kan. So here a spherical balloon is inflating. Inflating ni maksudnya apa? Angin dimasukkan dalam balloon. Angin masuk. So bila angin dimasukkan dalam balloon spherical, so kita bayangkan balloon kita sphere macam ni lah, bulat Ini lonjong, sabar. Tak jadi bulat pula. Dia bulat macam ni. Okay, spherical balloon. So for example, ini balloon kita lah. Angin dimasukkan dalam balloon. So that means our dV, volume of the balloon kat sini adalah positif. Okay. And at the rate of 500 meter cube per second. Okay. So bila volume increase, so dekat sini kita ada dV over dt equals to 500 meter cube. Okay, kejap. 500
meter cube per second. Okay, so kenapa saya buat over dt? Sebab unit kita kat sini adalah volume over second. Okay, and then find the rate of increase. Okay, soalan minta rate of increase of the surface area. So dia minta kita cari dA over dt. When the radius is 20 meter. Okay, so ini adalah equation, info yang diberi dekat soalan. Okay, so now tadi step yang pertama adalah lukis, betul tak? So saya dah lukis diagram. And then step yang kedua adalah write the numerical information. So numerical information yang kita ada adalah this one, volume increase. So dV over dt is 500 meter cube per second. And then soalan nak kita cari dA over dt when our radius is equals to 2. So in 20 meter. So ini adalah numerical information yang diberi. Okay, now kita akan write the related equation, related formula. Okay, so first kita tahu volume of sphere. Volume of sphere, boleh tengok balik nota previous one. So volume of sphere will be equals to 4 over 3 pi r cube. So ini akan diberi dalam exam lah, jangan risau. So kalau tengok dekat sini, volume kita with respect to r. So saya akan differentiate dia, dV over dr equals to 4 pi r squared. Okay, saya differentiate with respect to r. Okay, next, kita kena tahu what is the formula untuk area, surface area. Surface area untuk sphere adalah 4 pi r squared. Okay, so kita differentiate with respect to r, kita ada 8 pi r. Alright, so ini adalah info yang kita dapat. Okay, our aim is to find dA over dt. Okay, so daripada dV over dr multiply by dr, dV over dr dan dA over dr ini sebenarnya kita boleh dapatkan dV over dA. Apa benda ni So dia macam ni. Sebelum itu saya write dahulu equation kita. Kita ada dA over dt. Kita perlukan dA over dt. So dA over something darabkan something over dt. Okay, so sekarang ni kita tak tahu kita nak buat over something ni over apa. Okay, tapi kita ada information ini, dV over dt. So that means here will be dV and here will be dV as well. So saya perlukan dA over dV and dA over dV akan datang daripada this information. Okay, so dA over dV will be equals to dA over dr multiply by dr over dV. Alright, so dA over dV kita dapat dekat sini 8 pi r multiply by dr over dV datang daripada sini. So it will be 1 over 4 pi r squared. Okay, so let's combine them. 8 bahagi 4 dapat 2. Pi bahagi pi dapat 1. R bahagi r squared will be 1 over r. So kita dapat 2 over r. Okay, so gantikan dA over dA over dV into this equation. So saya akan letak dia dekat sini lah. Kejap. Bawa dia ke tengah sikit. Okay. So now kita ada dA over dV is equals to 2 over r multiply by dV over dt is 500 meter cube per second. And so dA over dt will be equals to 1000 divided by r. And then dia dah beritahu at r equals to 20 meter. So at r equals to 20, so dA rate of increasing in the surface area will be 1000 divided by
20. Simplifying, kita akan dapat 50 area kan, meter squared per second. And this will be our answer. So actually kita boleh gunakan macam-macam lagi formula sebenarnya. For example, contoh kita differentiate this one with respect to t. So kita akan ada dv over dt equals to 8 pi r dr over dt. And then kita boleh dapatkan dr over dt from here pula, where dA over dt will be equals to 8 pi r dr over dt. Nanti kita combining them together still akan dapat jawapan yang sama lah. So it doesn't matter how you answer the question, as long as you are going to use the correct formula and the correct chain rule, so still akan dapat jawapan yang sama. Okay, next adalah example yang kedua. Okay, so in this example, a water tank in the shape of inverted circular cone. So our tank is inverted circular cone, has a radius of 20 meter and a height of 40 meters. Okay, apa maksud inverted? Inverted tu cone. Cone kan asalnya macam ni, betul tak? Ni bentuk cone. Sorry lah, macam tak nampak bentuk cone pula. Tapi lebih kurang macam tu lah ya. Bila dia inverted, inverted tu maksudnya dia terbalik. So bila terbalik, so our cone will looks like this. Ini dia punya base. And this will be our cone. Okay, so this is inverted cone. This is our water tank lah. So the radius of our cone is 20 meter. So saya lukis terus. Radius kat sini adalah okay. Radius kat sini R is equals to 20 meter. And the height of the cone here, okay, H is equals to 40 meter. Okay, now the water is pumped into the tank. Air dimasukkan dalam tank. Air masuk merujuk kepada volume of the air dalam this tank. Okay, so kat sini faham Air masuk, volume dalam air, volume dalam tank lah. So maksudnya air masuk, volume will be increasing. So yang diberi ini adalah dV over dt. So this is our dV over dt, volume of the water. Okay, next, calculate the rate of change of the height. Soalan minta kita kira rate of change of the height. dH over dt equals to apa? Of the water tank when the depth of the water is 12 meter. Water punya depth adalah 12 meter. So maksudnya dekat sini adalah apabila find the value of dH over dt at H equals to 12 meter. H of the water, okay? Okay, so first of all, kita perlu tahu volume of cone tu apa formula dia. So volume of cone will be 1 over 3 pi r squared H. Okay, so this is our cone punya formula volume. So sekarang ini kita ada dV over dt. Okay, so soalan dia bagi H. Okay, that means R ini kita perlu gantikan in terms of H. Okay. So, kita akan buat macam ni. We need to find dH over dt. So, dH over dt datangnya daripada dH over something darab something over dt. And this something yang kita dah dapat adalah volume. So, dV over dt. Okay. So, the one that we need here adalah dH over dV. So, dekat sini, kita perlu differentiate V with respect to H supaya dia akan wujud dH over dV. Okay, so R ini kita perlu gantikan dengan something. So, here is what we are going to do. Saya buka H dengan R ini. R ni kita nak rewrite in terms of H.
So, H adalah 40 meter dan radius adalah 20. Okay. So, sekarang ni kita bercakap pasal ratio of height dan juga ratio of our radius. Bila air itu dekat bawah sini, sebab H yang dia cakap kat sini adalah merujuk kepada H of the water. Okay. So, kalau air itu penuh, so radius dia 20 dan height dia 40. Tapi kalau air tu dekat sini, so dekat sini, radius kita dah berkurang dan height kita pun berkurang. So, kita akan buat ratio. So, when R equals to 20 and H equals to 40, bila kita buat R over H, it will be 20 over 40. So, therefore, R will be equals to H over 2. Kita pindahkan H on this side. Alright. So, kita gantikan H over 2 into volume punya formula. So, 1 over 3 pi of H over 2 squared multiply by H. And here we get H cube over 3 darab 4, 12 pi. So, this is our volume. Okay. H cube over 12 pi. Okay. Now, kita nak dapatkan dH over dV. So, let's differentiate. dV over dH is equals to 3 over 12 pi H squared, which we simplify into 1 over 4 pi H squared. Okay, kemudian gantikan this value into our chain rule here. Okay, so chain rule ini saya bawa ke tengah sedikit. So here we have dH over dt will be dH over dV. So kita dapat 4 over pi H squared. Okay, nampak tak sini? dH over dV. Kita terbalikkan dia. So kita ada 4 over pi H squared. Okay, and then darabkan dengan dV over dt. dV over dt tadi kita dah kira kat sini. Value dah bagi dah 80 meter cube per minute. So 80. So here we have 8 16 32. 32 0 over pi H squared. Okay, so ini adalah formula kepada dH over dt. Okay, so what will be the value at H equals to 12? So, at H equals to 12 meter, our dH over dt will be equals to 320 divided by pi of 12 squared. So here, the answer that we get will be 20 over 9 pi. And the rate adalah height. So, meter per minute. Kenapa meter per minute? Sebab dekat sini adalah per minute. And then, kita punya height adalah in terms of meter. So, meter per minute. Okay, so this will be our answer.